హే రియాన్, నేను ఈరోజు AZ900 ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో మనకి ఎలాగో మైక్రోసాఫ్ట్ లర్న్లో మనకి ప్రాక్టీస్ అసెస్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దట్ అవుట్. కమ్, లెట్స్ లర్న్ విత్ మీ. What are the two basic services provided by all cloud providers? Each correct answer presents a complete solution. అంటే లైక్ ఏ బేసిక్ సర్వీసెస్ ప్రతి ఒక్క క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. సో మోస్ట్లీ కంప్యూటర్ అండ్ స్టోరేజ్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో లెట్స్ చెక్ అవర్ ఆన్సర్. యా, దాట్స్ కరెక్ట్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చి ఆల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ప్రొవైడ్ కంప్యూట్ అండ్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. కొలోకేషన్ ఈస్ కొలోకేషన్ ఈస్ వెన్ ఏ బిజినెస్ రెంట్స్ ఎ స్పేస్ ఇన్ షేర్డ్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. ఓకే, కొలోకేషన్ అంటే అది అంటే లైక్ షేర్డ్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఏదైనా బిజినెస్ స్పేసెస్ని రెంట్ చేసి దాన్ని కొలోకేషన్ అంటాం. అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కస్టమర్ అండ్ ఇస్ టిపికల్ డన్ ఎయిదర్ ఇన్ హౌస్ ఆర్ త్రూ ఏ థర్డ్ పార్టీ. ఓకే, అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్? పబ్లిక్ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ యొక్క టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పమంటున్నాడు అనమాట. ఓకే సార్, నాకు తెలిసిన కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ యూస్డ్ ఎక్సెసివ్లీ బై యూజర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్. దట్ క్యాన్ బి ట్రూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అది లైక్ ప్రైవేట్ మోడల్ కానీ హైబ్రిడ్ మోడల్ అయితే ఒకే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి యూస్ చేసుకుంటారు. హార్డ్వేర్ ఈజ్ ఫిజికల్ లొకేటెడ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆన్సైట్ డేటా సెంటర్. ఈ ఆప్షన్కి ఛాన్స్ ఉంది. సర్వర్స్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆర్ ఓన్డ్ అండ్ ఆపరేటెడ్ బై థర్డ్ పార్టీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. దీనికి ఆప్షన్ ఉంది, ఇది అవ్వచ్చు. సర్వీసెస్ ఆఫర్ over the internet and are available to anyone who wants to purchase them. So ఇది అండ్ ఇది. ఎస్, ఆన్సర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, why is cloud computing often less expensive than on-premise data centers? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మనకి ఎందుకు ఫ్రీ అంటే, మన ఆన్ ప్రెమిస్ డేటా సెంటర్ అంటే అంతా మనమే కొనుక్కోవాలి, మనమే అప్ చేసుకోవాలి. ఆపరేషన్స్ కానీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ అంతా మనమే పెట్టుకోవాలి. అదే ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో మనకు మనం ఎంత వాడతామో దానికే బిల్డ్ అవుతాం అనమాట. సో దట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. ఎస్. డాష్ రిఫర్స్ టు ది అప్ఫ్రంట్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఇన్ వన్ టైమ్ సచ్ as హార్డ్వేర్ పర్చేసెస్ అంటే మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే లైక్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చుని క్యాపిటల్ అంటాం కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్, కరెక్ట్. విచ్ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఆర్ యూ యూజింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సర్వర్స్ ఫిజికలీ లొకేటెడ్ అట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆన్ సైట్ డేటా సెంటర్ అండ్ యూ మైగ్రేట్? యూ కెన్ యూస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనమాట దాన్ని. ఎస్. ఇంక్రీజింగ్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ ఫర్ అన్ యాప్ బై యాడింగ్. ఇది నాకు అంటే లైక్ వాడు ఏమంటున్నాడంటే, ఒక కంప్యూట్ కెపాసిటీ ర్యామ్ ఆర్ సిపియూస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటున్నాడు. సో నాకు తెలిసినంత వరకు వర్టికల్ స్కేలింగ్ అనుకుంటున్నా. ఎస్, ఇట్స్ కరెక్ట్. వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఎందుకు అంటే దానికి కావాల్సిన ర్యామ్ని దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి ఎక్కువ యాడ్ చేయగలిగితే దాన్ని వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటాం. హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటే కంప్యూట్ కాకుండా దానికి కావాల్సిన సర్వీసెస్ని అప్ చేయడం. ఇక్కడ ఉంది, స్కేలింగ్ హారిజాంటల్ ఇంక్రీజ్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ బై యాడింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే దాన్ని హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటాం. మనం ర్యామ్ని ఎక్కువ చేస్తున్నాం కాబట్టి వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని చెప్పి అనొచ్చు. డిప్లాయింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరింగ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ క్విక్లీ యాజ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ ఈస్ కాల్డ్. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మనం చేంజెస్ చేసి డిప్లాయ్ చేయగలిగే దాన్ని ఏమంటాము అంటున్నాడు. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ షుడ్ బి ఎలాస్టిసిటీ. అంటే ఎంత అయితే దానికి అంటే లైక్ చేయగలిగి ఎలాస్టిసిటీ స్కేలబిలిటీ రెండు ఒకే విధంగానే వస్తాయి. హై అవైలబిలిటీ అంటే డౌన్ టైం లేకుండా ఉంటుందని హై అవైలబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు. సో ఐ ఫీల్ ఇట్ షుడ్ బి అజిలిటీ. ఎస్, లెట్స్ సి ఆన్సర్ చూద్దాం. అజిలిటీ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ అండ్ కాన్ఫిగర్ క్లౌడ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ క్విక్లీ యాజ్ యాప్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్. అజిలిటీ అంటే దాని మీనింగ్ అది. స్కేలబిలిటీ అంటే ర్యామ్ సిపిఎస్ని వాటిని ఎనేబుల్ చేసుకుని దాన్ని స్కేలబిలిటీ. ఎలాస్టిసిటీ అంటే దట్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ క్లౌడ్ బేస్డ్ యాప్స్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ని యూస్ చేసుకుందని ఎలాస్టిసిటీ అంటున్నాడు అనమాట. హై అవైలబిలిటీ మీన్స్ దట్ క్లౌడ్ బేస్డ్ యాప్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ నో అపారెంట్ డౌన్ టైమ్. ఏదన్నా సిస్టమ్స్ క్రాషెస్ అయినా డౌన్ టైం లేకుండా ఉండేటట్టు చూసుకునేదానికి మనకి హై అవైలబిలిటీ యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్
which allows you to deploy applications to regional data centers allowed around the world. It should be geolocation బేస్ చేసుకొని మనము రీజనల్ డేటా సెంటర్స్కి అప్లై చేస్తాం. సో మన ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి యూ కెన్ డిప్లాయ్ యాప్స్ అండ్ డేటా టు రీజనల్ డేటా సెంటర్స్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్, thereby ensuring that your customers have always the best performance in the region. This is referred to as geo distribution. Awesome. Next question. Increasing the capacity of an application by adding additional virtual machine is called. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం వర్చువల్ మెషిన్స్ అదే రిసోర్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాన్ని హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్, దట్స్ కరెక్ట్. In which two deployment models are customer responsible for managing operating systems that host applications? సో ఆన్ ప్రిమిస్లో అది మనమే చూసుకోవాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ కూడా మనమే చూసుకోవాలి. సో షుడ్ బి దోస్ టూ. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై కస్టమ్స్ వెన్ యూజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ డెప్లాయ్మెంట్స్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దాంట్లో కావాల్సిన మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది మనకు కావాల్సింది మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ కానీ ఆన్ ప్రెమిస్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్ ఈస్ టిపికలీ లైసెన్స్ త్రూ ఏ మంత్లీ ఆర్ యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్? మోస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బి సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఎస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది, మన మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ కావచ్చు, యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కావచ్చు అనమాట. ఇంకా మోస్ట్లీ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ వచ్చేసి కన్జంప్షన్ బేస్డ్ మోడల్, అంటే మనం ఎంత వాడదామో దానికి పే చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్ ఈస్ కస్టమర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? మనం ఇందాక చేసాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. what is the customer responsible for in a software as a service model? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ మోడల్లో మనకు దేనికి ఉంటుంది, డేటా అండ్ యాక్సెస్కే, అంతకుమించి దేనికి ఉండదు. మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. SaaSలో allows you to pay to use existing application on hardware managed by a third party. అంటే థర్డ్ పార్టీ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ యూస్ చేసేదానికి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ లాగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట క్లౌడ్లో ఉండే అప్లికేషన్ని. యూ సప్లై డేటా అండ్ కాన్ఫిగర్ యాక్సెస్. Customer are only responsible for storage in a private cloud. Okay. Private cloud storage. Okay. Customers are responsible for virtual machines and runtime in infrastructure as a service and private cloud. వర్చువల్ మెషిన్స్ అండ్ రన్ టైమ్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ as a సర్వీస్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఉన్నప్పుడు కస్టమర్స్ ఓన్లీ వర్చువల్ మెషిన్స్ అండ్ రన్ టైమ్స్కి రెస్పాన్సిబుల్ అయి ఉంటారని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఆర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్? Virtual networks, it should be infrastructure as a service, I feel. Yes, infrastructure as a service helps you reduce the cost and complexity of maintaining a physical server and its data centers infrastructure. Virtual networks are a part of infrastructure as a service cloud service. Which is a logical container used to combine and organize resources? It should be organize resource group అనుకుంటున్నా. Yes, resource group. Resources are combined into resource group, which acts as a logical container into which Azure resources like web app, databases, and storage accounts are deployed and managed. Good. Next question. Which are physically separate data centers within Azure region? Regionలో ఉండేటి region పేర్సే. ఓకే మేబీ రాంగ్ చేశాను. Okay, availability zones are physically separate data centers within region, Azure region. Okay. Azure regionలో ఉండేది మనకు అవైలబిలిటీ జోన్స్, జియో లొకేషన్ ఉండేది రీజియన్ పేర్స్. ఓకే, నౌ అండర్స్టూడ్. ఈచ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ డేటా సెంటర్స్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఇండిపెండెంట్ పవర్, కూలింగ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మిస్టేక్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏదైనా వస్తే మనము రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటివి వస్తే ఫిజికలీ సపరేట్ డేటా సెంటర్స్ని మనం అవైలబిలిటీ జోన్స్ విత్ ఇన్ అన్ అజ్యూర్ రీజియన్. నెక్స్ట్, ఇన్ అ రీజియన్ పేర్, ఏ రీజియన్ ఈస్ పేర్డ్ విత్ అనదర్ రీజియన్ ఇన్ ఎ సేమ్ షుడ్ బి జియోగ్రఫీ. ఎస్, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఒకే జియోగ్రఫీలో రీజియన్ పేర్స్ ఉంటాయి. రీజియన్ పేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేరు మర్చిపోయా, availability zones, kind of availability zones. Yes, each Azure region is always paired with another region within the same geography. Okay,
Next question, let's go to next question. Which two components are created in Azure subscription? Azure subscriptionలో మనకి ఏం టూ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తామని అడుగుతున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ఆర్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్, దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ద రిసోర్స్ గ్రూప్ అండ్ రిసోర్సెస్ అనమాట. దోస్ ఆర్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ అనమాట. ఓకే, అంటే మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ అయితే మాత్రం కాదు. సో రిసోర్సెస్ కెన్ ఓన్లీ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ సింగిల్ సబ్స్క్రిప్షన్. సబ్స్క్రిప్షన్ మే బీ గ్రూప్డ్ ఇంటూ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే ఓకే, మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్లో మనకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ సబ్స్క్రిప్షన్లో మనకు ఉండేది రిసోర్స్ గ్రూప్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ అజ్యూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్డ్ స్టోరేజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్? ఇట్స్ a resource, right? It should be a resource, yeah. Next question, for which resources does Azure generate separate billing reports and invoices by default? Management groups ki no, it should be for each subscription ki manaku provide చేస్తారు. Yes, each subscription ki manaku separate billing అనేది జనరేట్ అవుతుంది. Which Azure components allows you to replicate resources across geography to ensure business continuity during a natural disaster at a primary site? It should be region pairs. It's not any other thing. It should be region pairs. Yes, region pairs అనేది మనకు తెలుసుకున్నాం. ఓకే, జియోగ్రఫీలో ఉండే డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ రీజియన్స్ని రీజియన్ పేర్స్గా తీసుకుంటున్నాం అనమాట. రీజియన్ పేర్స్లో మనకు అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ రిసోర్స్ కెన్ యూ యూస్ టు మేనేజ్ యాక్సెస్ పాలసీస్ కంప్లైన్స్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్? యాక్సెసెస్ పాలసీస్ షుడ్ బీ మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే మేనేజ్ గ్రూప్స్, ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. ఎస్, మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ దట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ టు స్ట్రీమ్లైన్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎ గవర్నెన్స్ కండిషన్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ యొక్క కండిషన్స్ని మనం మేనేజ్ చేయగలిగేదానికి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ యూస్ చేస్తాం. రిసోర్స్ గ్రూప్స్ కెన్ యూస్డ్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ అజూర్ అజూర్ రిసోర్సెస్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి రిసోర్స్ గ్రూప్స్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ దేనికి యూస్ చేస్తాం? డెలికేట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అజూర్ ఏడీ రిసోర్సెస్ సచ్ యాజ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఏడీ రిసోర్సెస్ రిలేటెడ్ ఏదైనా మనం ఆర్గనైజ్ చేసేయాలంటే దానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. అకౌంట్స్ వచ్చేసి ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్. ఓకే, ఆసమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which is deployment and management service for Azure? Should be Azure Resource Manager. Yes. Explanation, let's see the explanation. ARM is deployment and management service for Azure. It provides a management layer that enables you to create, update, delete resources in a Azure subscription. You can use management features such as access control, resource logs and resource tags టు సెక్యూర్ ఆర్గనైజ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్టర్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, మనం ఆర్మ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. దేనికి యూస్ చేస్తాం? డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఫర్ అజ్యూర్. ఓకే ఆర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ టూ అజ్యూర్ రిసోర్సెస్ కెన్ మేక్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్? మనకు ఏవి యూస్ చేసుకోవచ్చు? సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ స్కిల్ డేటాబేస్? I feel it should be subscription and Azure SQL databases. That's what I feel. Okay, I'm wrong. Availability zones are primarily for virtual machines, managed disks, load balancers, and SQL databases. Okay. So SQL databases ki correct. Virtual machine should be undali. Disk management, disks unna, load balancers unna. Dani manam use cheyali. Okay, awesome. Next question. మనం ఎన్ని తప్పులు చేస్తే అంత బాగా నేర్చుకోవచ్చు, బాగా అర్థమవుతుంది అని థ్యాంక్ మనకి. యా, వాట్ కెన్ యూ యూస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కోడ్ ఇన్ సర్వర్లెస్ ఎన్విరాన్మెంట్? సర్వర్లెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం యూస్ చేస్తాం? అజూర్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్, షుడ్ బి ద ఆన్సర్. ఎస్, అజూర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి అజూర్ ఫంక్షన్స్ అలౌ యూ టు రన్ కోడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ని రన్ చేయడానికి మనకు అజూర్ ఫంక్షన్స్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. వితౌట్ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద అండర్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Okay, Azure Logic Apps is also similar to Azure Function but uses predefined workflows. Azure Functionsలో మనమే డిఫైన్ చేసుకుంటాము. Azure Logic Appsలో ప్రీడిఫైన్డ్గా ఏదైనా వర్క్ఫ్లోస్ అనేది వాళ్ళు ప్రీడిఫైన్ చేసి పెట్టారు, మనం వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ సినారియో ఈజ్ యూస్ కేస్ ఫర్ ఎ VPN గేట్వేకి యూస్ కేస్ సినారియో అని అడుగుతున్నాడు.
VPN గేట్వే మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? ట్రాఫిక్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి మోస్ట్లీ. ఎస్. ఆర్ ఆన్ ప్రెమిస్ డేటా సెంటర్కి యూస్ చేయడానికా, లేదా కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ Azure రిసోర్సెస్కా, ఆర్ పార్టిషనింగ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ స్పేసా? సో మోస్ట్లీ VPN గేట్వే మనము నాకు తెలిసినంత వరకు ఆన్ ప్రెమిస్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి, అవుట్బౌండ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తామని నేను అనుకుంటున్నాను. షట్ ఇట్స్ రాంగ్. ఓకే, VPN గేట్వే ఎందుకు యూస్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి, ఏ VPN గేట్వే ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే. Okay, Azure VPN gateway instances are deployed to a dedicated subnet of virtual network. Okay, you can use them to connect on premises data center to a virtual network through a site-to-site VPN connection. కొంచెం ట్రికీ ఉంది, మళ్ళీ ఇంకోసారి తెలుసుకుందాం. A VPN gateway is a type of a virtual network gateway. Okay, it's a type of virtual network gateway. Okay, Azure VPN gateway instances are deployed to a dedicated subnet of a virtual network. ఒక డెడికేటెడ్ సబ్నెట్లోకి ఈ Azure VPN గేట్వేని మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. మనం దాన్ని యూస్ చేసుకొని ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉన్న డేటా సెంటర్స్ని మనం VPN కనెక్షన్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇది గుర్తుండిపోతుంది. ఎస్, విచ్ టూ సర్వీసెస్ దట్ అలో యూ టు రన్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ కంటైనర్. మనకు కంటైనర్లో అప్లికేషన్స్ రన్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ Azure కంటైనర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ AKS, ఈ రెండే మనం యూస్ చేసేది. ఈ రెండు మనకు లైక్ మేము ఇందాక చదివాం, కోడ్ యాజ్ అ సర్వీస్గా యూస్ చేయడానికి మనం Azure ఫంక్షన్స్ ఆర్ Azure లాజిక్ యాప్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో దీస్ టూ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. ఎస్, దట్స్ కరెక్ట్. కంటైనర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి, containers are a virtualization environment. Much like running multiple virtual machines on a single physical host, you can run multiple containers on a single physical or virtual host. Okay, ఏమంటున్నాడంటే మల్టిపుల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ యూస్ చేసే బదులు ఒకే వర్చువల్ మెషిన్లో మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ మనం రన్ చేయొచ్చు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ టూ సినారియోస్ ఆర్ కామన్ యూస్ కేసెస్ ఫర్ Azure బ్లాబ్ స్టోరేజ్? Storing data for backup and restore, that could be an answer. Serving images or documents directly through your browser, that could also be an answer. Mounting a file storage to share to be accessed on virtual drive, I don't think so this should be. ఈ రెండు కాదనుకుంటున్నా. ఐఎస్పి మనకి మనం ఏదైనా ఇది రెండు సరిపోతుంది నాకు తెలిసిన వరకు. ఎస్, లెట్స్ సీ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. Low storage costs and unlimited file formats make blob storage a good location to store backups and archives. స్టోరేజ్ కాస్ట్లు తక్కువ అండ్ అన్లిమిటెడ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఈ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అనేది మనకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట, మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి. Azure Disk Storage provide disks for Azure virtual machines. Azure File supports mounting for storage shares. ఓకే, ఈ రెండు వేరే వాటి కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఈ ఫైల్ స్టోరేజ్ మనం సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, మౌంటింగ్ ఏ ఫైల్ స్టోరేజ్ షేర్ టు బీ యాక్సెస్డ్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ డ్రైవ్, అది మనకు Azure ఫైల్స్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇంకా హాస్టింగ్ వచ్చేసి మనకు Azure Disk Storage అనేది యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, విచ్ టూ ప్రోటోకాల్స్ కెన్ బి యూజ్ టు యాక్సెస్ Azure ఫైల్ షేర్స్? ఇట్ షుడ్ బి నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ సర్వీస్ మెసేజ్ బ్లాక్. ఎస్, Azure Files offer fully managed file shares in a cloud that are accessible via industry standard server message block and network file system protocols. Awesome. Next question. What is the purpose of defense in depth? Defense in depth ఇది మనకు మనకు సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ దాంట్లో వస్తుంది. ఇది మోస్ట్లీ మనకు several layers of protection and prevent information from being accessed by unauthorized. This should be the answer. Yes, the object of defense in depth is to use several layers of protection to prevent information from being accessed from or stolen by unauthorized users. సో దీనికి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇంకొక వీడియో నేను చేస్తాను. లైక్ అంటే AZ900 మనం ఈజీగా ఒక తెలుగులో మనం ఎలా ఈజీగా మనం క్రాక్ చేయొచ్చు, నా దగ్గర ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఉందన్నమాట. సో నేను అది వాక్ త్రూ చేసి మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది మనం వింటే మోస్ట్లీ మనకు 80% మార్క్స్ అనేది మనం తెచ్చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ సమ్ టైమ్, లైక్ కొద్ది రోజుల్లో మీకు అది వస్తుంది. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రా ఫీచర్ కెన్ యూ యూజ్ టు కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ అథెంటికేషన్ దట్ రిక్వైర్స్ యూజర్స్ టు యూజ్ దర్ మొబైల్ ఫోన్ టు సైన్ ఇన్?
మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? మోస్ట్లీ మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కోసం మనం యూస్ చేస్తాం. సో దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ హియర్. ఎస్. MFA is a explanation వచ్చేసి MFA is a concept of requiring something more than only a password to sign into an application. You can use mobile phones to receive a phone call or text or a code to get authenticated. ఇది మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనమాట. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ టూ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రా? సింగిల్ సైన్ ఆన్ authentication. Yes. Azure AD provides services for verifying identity and access to application and resource. SSO enables you to remember a single username and password to access multiple applications and is available in Azure AD. Okay. Let's see the next question. Which Microsoft Entra feature can you use to ensure that user can only access Microsoft Office 365 applications from approved client applications? So it should be కండిషనల్ యాక్సెస్ అని అనుకుంటున్నా, ఆర్ సింగిల్ సైన్ ఆన్. మేబీ ఇట్ షుడ్ బి సింగిల్ సైన్ ఆన్. నాకు తెలిసిన వరకు ఈ రెండిట్లోనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. రాంగ్ అయితే విల్ లర్న్, కరెక్ట్ అయితే ఏది చూసుకున్నా మనకు విల్ లర్న్ దట్. ఓకే. సో క్వశ్చన్ రాంగ్ అయింది. సో కండిషనల్ యాక్సెస్ అలౌస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టు కంట్రోల్, అలో ఆర్ డెనై యాక్సెస్ టు resources based on certain signals. You can require that access to certain applications only be allowed if the users are using an approved client application. So మనకు సింగిల్ సైన్ అని అయితే కాదు, it should be conditional access. Okay. You need to compare the cost of running an application in an on-premise data center with the cost of running the application in Azure. ఇది మనకు total cost of ownership. ఇది డైరెక్ట్ లైన్ అనమాట. మనకు రెస్పెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్స్లో కానీ రెస్పెక్టివ్ AZ900 డాక్యుమెంటేషన్లో ఇది డైరెక్ట్ లైన్ అనమాట. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఆన్ ప్రెమిస్ డేటా సెంటర్ యొక్క దానికి దీనికి కంపారిజన్ అనేది మనం చేసి మనము ఎంత తగ్గించవచ్చు అనేది మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యూ ప్లాన్ టు బిల్డ్ ఎ న్యూ సొల్యూషన్ ఇన్ Azure that will use platform as a service products. What should you use to estimate monthly cost? It should be pricing calculator అని అనుకుంటున్నా. Yes. The Azure pricing calculator allows you to estimate and configure according to your specific requirements. You will then receive a consolidated estimated price and detailed breakdown of the costs associated with each resource you added to your solution. Okay, awesome. సో వీడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రైసింగ్ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది మనకి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే రిసోర్స్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకున్న దానికి ఎస్టిమేషన్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంత ప్రైస్ అనేది డీటెయిల్డ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది మనకు ఈ Azure ప్రైసింగ్ క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా తెలుస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ టూ ఫీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ బై యూజింగ్ Azure కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ బిల్లింగ్? మనకు బడ్జెట్స్ మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, హిస్టారికల్ రిపోర్ట్స్ అని ఫోర్కాస్ట్ ఫీచర్స్ అని మనం చేయొచ్చు. ఎస్, Azure కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనకు ఆ టూ యూస్ కేసెస్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ కెన్ యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ న్యూ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ Azure యూజర్స్ స్టే ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద కార్పొరేట్ స్టాండర్డ్స్? మనం దీనికి పాలసీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే, మనకు Azure పాలసీస్ సెట్ చేస్తే రిసోర్సెస్ అనేటివి మనకు కంప్లైంట్స్లో ఉన్నా లేదని మనం సెట్ చేయొచ్చు. యా, దట్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ కావాలో చూద్దాం. Azure పాలసీస్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్ in Azure that enables you to create, assign and manage policies that control or edit resources. సో Azure పాలసీ అనేది ఒక సర్వీస్ అనమాట Azureలో. అది మనకి ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే మనకు క్రియేట్ ఆర్ అసైన్ ఆర్ మేనేజ్ పాలసీస్ దట్ కెన్ కంట్రోల్ ఆర్ ఎడిట్ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ కానీ క్రియేట్ చేయడం కానీ కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ మనకు Azure పాలసీ సర్వీస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. దీస్ పాలసీస్ ఎన్ఫోర్స్ డిఫరెంట్ రూల్స్ అక్రాస్ ఆల్ రిసోర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ సో దట్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టే కంప్లైంట్ విత్ కార్పొరేట్ స్టాండర్డ్స్. సో మనకు కావాల్సిన పాలసీస్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని మనం ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ కావాలంటే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యూ నీడ్ టు రికమెండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ Azure virtual machine deployments. The solution must enforce company standards on virtual machines. So it should be Azure policy అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎస్, ఇందాక మనం చదివాం, మనము క్రియేట్, అసైన్, మ్యానిపులేట్ ఆర్ మేనేజ్ ఆర్ రిసోర్సెస్ని ఎడిట్ చేయడానికి మనం Azure పాలసీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలని మళ్ళీ చూద్దాం. Azure policies will allow you to enforce company standards on new virtual machines when combined with Azure VM Image Builder and
Azure Compute Gallery. By using Azure policy and resource-based access control assignments, enterprises can enforce standards on Azure resources. But on virtual machines, these mechanisms can only affect the control plane or the route to the virtual machine. సో ఇది ఏమంటున్నారంటే అజూర్ పాలసీస్ అనేది మన కంపెనీ స్టాండ్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. న్యూ వర్చువల్ మెషిన్స్ మీదే కాదు, ఏదైనా అజూర్ విఎం ఆర్ ఇమేజ్ బిల్డర్ మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు దాని మీద కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, you need to ensure that multi-factor authentication is enabled on accounts to with right permissions to in an Azure subscription. What should you implement? It should be cloud adoption framework. దేనికి కూడా అజూర్ పాలసీ. ఓకే, సో అది కూడా ఒక రిసోర్స్ కాబట్టి మనం దానికి అజూర్ పాలసీని యూస్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What can you use to restrict the deployment of a virtual machine to a specific location? It should be resource locks, I think. దీనికి కూడా అజూర్ పాలసీయే. ఓకే, సో మనం అజూర్ పాలసీస్కి ఎన్ని యూసెస్ ఉన్నాయో మనకు ఇప్పుడు అర్థమవచ్చు మనకి. అజూర్ పాలసీస్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ create a policy for allowed regions which enables you to for restrict the deployment of virtual machines to a specific location. Wow. Okay, let's go to next question. What can you use to ensure that a development team can only create virtual machines of a certain size? It should be blueprints. ఇది కూడా అజూర్ పాలసీ. ఓకే, Azure policy enables you to define both individual policies or group related policies called initiatives. Azure policies evaluates your resources and highlight resources that are not complement with the policies you created. Awesome. Okay, let's go to next question then. Which two tools are accessible via Azure Cloud Shell to manage an environment? It should be Azure CLI and Azure PowerShell. Yes, Azure CLI is an executable program with which an user can execute commands in the bash that can call the Azure REST API. Azure Cloud Shell also supports PowerShell as an executable program. Let's go to next question. What should you use to access Azure Cloud Shell? A web browser. That's all. మనకి ఇక్కడ పైన మనకు ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లౌడ్ షెల్ లాగా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మన క్లౌడ్ షెల్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. What can you use to create resources in Azure and includes the validation step to ensure all resources are created in a specific order based on dependencies in parallel and idempotent. It should be ARM templates మనం యూస్ చేసుకుంటాం. ARM templates define an application infrastructure requirements for repeatable deployment. Okay, a validation step ensure that all resources can be created in a proper order based on dependencies. That's correct. Let's go to next question. Which two tools can you use to create a new Azure virtual machine from a mobile device that runs Android? It should be each correct answer. It should be Azure Portal, PowerShell. These two the answers. Yes. Azure Portal అనేది మనకు ఆండ్రాయిడ్లో కూడా వస్తుంది. మనము ట్యాబ్ కొనుక్కున్నా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు, ప్రతిసారి సిస్టమ్ ఉండాల్సిన లేదు. సో మనం రిమోట్గా కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. సో అజూర్ పోర్టల్ అండ్ పవర్షెల్ ద్వారా మనం ఇందాక చూసాం. పవర్షెల్ ద్వారా మనము సిఎల్ఐ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం రెస్ట్ ఏపీఎస్ మన రిసోర్సెస్తో కూడా మనం వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. సో పవర్షెల్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ప్రొవైడ్స్ రికమెండేషన్స్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ అజూర్ రిసోర్సెస్? ఇట్ షుడ్ బి అజూర్ అడ్వైజర్. ఎస్, అనలైజ్ అకౌంట్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. You need to create a custom solution that uses thresholds to trigger auto scaling functionality to scale an app up or down to meet user demand. It should be monitor. Yes, Azure Monitor is a platform that collects metrics and logging data. సో మనం దాంట్లో బేస్ చేసుకుని ఎప్పుడు ఆటో స్కేల్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు డౌన్ స్కేల్ అవ్వాలి అనేది మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. అప్ స్కేలింగ్ డౌన్ స్కేలింగ్ ఇలా ఎప్పుడు చేయొచ్చు అనేది Azure Monitor బేస్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అప్ స్కేలింగ్ డౌన్ స్కేలింగ్ని ఆల్టుగెదర్ ఆటో స్కేలింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో వాట్ కెన్ యూ యూస్ టు ఆటోమేటికలీ డిటెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనామలీస్ ఆన్ ది వెబ్ యాప్స్? అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్లో మనము అనామలీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అదే ఆన్సర్. ఎస్,
Application Insights is a feature that of Azure Monitor that allows you to monitor running applications, automatically detect performance anomalies, and use built-in analytical tools to see whatever the users are doing on an app. Okay, let's go to next question. What can you use to get notification about an outages in specific Azure region? It should be Azure Service Health. Yes, notifies Azure Service Health notifies you Azure related service issues such as region-wide downtime. Let's go to next question. Which feature of in a Microsoft Purview governance portal should you use to manage access to data sources and data sets? It is data policies. Maybe or might be data estate insights or data policy రెండిట్లో ఏదో ఉండొచ్చు. I'm going with data policy. It's correct. మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. డేటా క్యాటలాగ్ వచ్చేసి డేటా డిస్క్రిప్షన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. డేటా షేరింగ్ వచ్చేసి దిస్ షేర్స్ డేటా విత్ ఇన్ అండ్ బిట్వీన్ ఆర్గనైజేషన్స్. డేటా ఎస్టేట్ ఇన్సైట్స్ వచ్చేసి దిస్ యాక్సెసెస్ డేటా ఎస్టేట్ హెల్త్. డేటా పాలసీ వచ్చేసి దిస్ గవర్న్స్ యాక్సెస్ టు డేటా. ఓకే, మనకు డేటా పాలసీ అనేది మనకు కావాలి. లెట్స్ సబ్మిట్. ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి చూద్దాం. ఏంటిది? పర్లేదు. నేను ఇప్పటికి చాలా అటెంప్ట్స్ చేశాను అనమాట. అంటే లైక్ ఒక ప్రాక్టీస్ అసెస్మెంట్ చాలాసార్లు చేశాను. సో ఇట్స్ బెటర్. బిగినర్ నుంచి డైరెక్ట్ 84% వచ్చిందంటే ఇట్స్ బెటర్. యా, మనం అనాలిటిక్స్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నామనేసి. అజ్యూర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ సర్వీసెస్ కాడ మనం తక్కువ ఉన్నాం. యా, సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాక్టీస్ అసెస్మెంట్ అయింది కాబట్టి మనము ఫస్ట్ డిసెంబర్ చేసాం. మళ్ళీ ఒక 2 to 3 days నేను ఇలా ఇంకొక అసైన్మెంట్ మళ్ళీ ట్రై చేస్తా, మళ్ళీ ఇంకో అసైన్మెంట్ ట్రై చేస్తా. ఒక 3-4 days అసైన్మెంట్ ట్రై చేసి ఫైనలీ ఎగ్జామ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, నేను ప్యారలల్లీ ఇవి మీకు ప్రతి వీక్ కానీ ప్రతి డే కానీ మీకు ఒక వీడియో లాగా రావచ్చు. జస్ట్ గో త్రూ. మీరు కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ అసైన్మెంట్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ గైస్. అండ్ సజెషన్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అసెస్మెంట్ ఒక 4 to 5 times చేయండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ఒక 3-4 days ముందు 5 to 6 times చేయండి, లేకపోతే 7 to 10 times చేయండి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనం అక్కడ చూస్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ అంటే లైక్ మనకు అడుగుతుంది అనమాట. AZ900 ఎగ్జామ్లో స్టార్టింగ్లో మనకు అడుగుతుంది లైక్ బిగినర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా. ఒకవేళ మీరు బిగినర్ చూస్ చేసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవే వస్తాయన్నమాట. మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అండ్ మనకు AZ900 మీద ప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి, డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ అక్కడ ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారో అదే క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడుగుతారు అనమాట బిగినర్ లెవెల్స్ వాళ్ళకి. సో ట్రై టు డూ యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రాక్టీస్ అటెంప్ట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బై గైస్.